As South Africa, we call for, first, an immediate and comprehensive ceasefire. Mongameli Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika awugungqe ekubeni kubekwe phantsi izixhobo kungquzulwano phakathi kwelizwe lakwaSirayeli neHamas. We urge students to apply for NSFAS. That's their future, those who qualify. NSFAS ivulile ngokusesikweni inkqubo yayo yezicelo zenkxaso-mali zonyaka ka-2024 namhlanje. Bafana ibethwe ngamanqaku amabini eqandeni iRwanda kumdlalo ukuzifumanela indawo kwindebe yehlabathi ka-2026. Zamkelwe kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uyibethelele yokuba uMzantsi Afrika awugungqe ekubeni kubekwe phantsi izixhobo kungquzulwano oluqhubekayo phakathi kwelizwe lakwaSirayeli neHamas eGaza. Mongameli ukuthethe oku ngethuba bevula ngokusesikweni intlanganiso ekhethekileyo yamazwe e-BRICS Plus ebanjwe ngobuxhaka-xhaka bale mihla. Injongo zokukhwetywa kwale ntlanganiso kukuphicotha isisombululo sokuphelisa olu ngquzulwana osele ludlule nemiphefumlo eliqela ingakumbi abantwana nabasetyhini. Kusenjalo amalungu Parlamente angamakhulu 241 avotele ukuba ivalwe indlu zakuzo yakwaSirayeli nezinze kweli ngenxa yolungquzulwano lwaseGaza. Evula le ntlanganiso njengosihlalo wayo, Mongameli Cyril Ramaphosa uthi olungquzulwano sele lwenze umonakalo ongathethekiyo kwabulawa nabantu abangenachaphaza abaquka abantwana nabasetyhini. Mongameli ugxeke kabukhali lamazwe omabini esithi anyevulele umthetho olawula amazwe ehlabathi watsho esithi njengoko uSirayeli exabile endleleni yoncedo oko kungathathwa njengokuba nesandla kwinyikitya yokufa. Hamas has also violated international law and must be held accountable for these actions. The collective punishment of Palestinian civilians through the unlawful use of force by Israel is a war crime. The deliberate denial of medicine, fuel, food and water to the residents of Gaza is tantamount to genocide. uMzantsi Afrika ke usemi kwelokuba mazibekwe phantsi izixhobo woleka umongameli ngokudandalazisa izinto elilizwe lifuna zenzeke uphelisa olungquzulwano kuquka nekhwelo lokuba inkundla ichophela imiba yehlabathi iphande ngalentsinabadala egqubayo phakathi kweSirayeli nePalestina. As South Africa, we call for, first, an immediate and comprehensive ceasefire. Second, the opening of humanitarian corridors so that aid and other basic services such as food and medicines can reach those in need. Third, all countries to exercise restraint and to refrain from fueling this conflict and making it worse. The resumption of a comprehensive dialogue led and owned by Palestinians and Israelis themselves and facilitated by the United Nations. And lastly, the International Criminal Court should urgently initiate investigations. Kulindeleke ukuba amazwe e-BRICS ndawoninye nalawo ongezelelweyo i-Ethiopia, iJiphetha, iSaudi Arabia, i-Argentina, i-Iran ne-United Arab Emirates athi thaca amanyathelo ekufuneka ethatyathiwe ukuphelisa le mfazwe. Izindululo ekuza kufikelelwa kuzo zawugqithiselwa kwizizwe ezimanyeneyo. NSFAS ivule ngokusesikweni namhlanje inkqubo yayo yokufaka izicelo zenkxaso-mali zika-2024 kwindibano nonondaba namhlanje. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blake Nzimande uthe abafundi baneenyanga ezimbini zokufaka izicelo zale nkxaso-mali karhulumente. Izicelo ziphelelwa ngomhla wama-31 kuJanuwari wonyaka ozayo.
Inkqubo yokufaka izicelo zenkxaso-mali yokufunda yengxowa-mali NSFAS ivulwe ngokusesikweni namhlanje. Bayabongozwa ke abafundi kuba bafake izicelo zabo kwangethuba. We urge students to apply for NSFAS. That's their future, those who qualify. And no one must be misled into not applying. The only way to access NSFAS is through applying. Now that we are open, we are calling upon all prospective students to apply, those who will be coming in for the first time and those who are continuing. I-NSFAS ikwalumkisa abafundi abafaka ingcombolo ezinganyanisekanga ngethuba besenza izicelo zabo. Remember, we check applications against SARS in order to ensure that the scheme is not robbed. People claiming to be looked after by grannies when in fact the parents are there and some of them are earning enough to be able to pay for themselves. Ukanti ke ukwaphawulena ngesityholo etyatyekwa kwazona ingqonyele ithunja holdings, umnumzana Mthunzi Mdwaba esithi akazuphumla de lo mba uqosheliswe. Baza kuxhamla kwimana yethutyana abathengi beli ngenxa yokuxinga kwempahla kwizibuko laseThekwini. Amashishini kuza kunyanzeleka ithengise ngamaxabiso aphantsi lempahla ukufika kwayo. Axhalabile amashishini ngelahleko edalwa kukuxinga kweekhonteyina ezithwala impahla kwizibuko laseThekwini. Intloko ye-Road Freight Association umnumzana Gavin Kelly uqikelela ukuba ilinganiselwa kwi-R1 billion ilahleko ngosuku. If our ports and our infrastructure are outdated, and for example in containers where the ships are getting bigger, we now have challenges in terms of moving the amounts of containers that move through the ports efficiently. Nakubeni kunjalo abathengi baza kuxhamla njengoko kunyanzeleka ukuba kuncitshiswe amaxabiso ngenjongo zokuhambisa impahla ngokukhawuleza. But there will be stock that retailers have that haven't been selling too well and that will be discounted over this Black Friday period. Kwakhona inkampani i-Iipbrics idize ukuba amaxabiso axuthiweyo iza kuba ngawexeshana emva koko aza kuxhuma ngamandla. The big shipping companies are passing those fees for the delays onto the retailers, whoever else is importing who's going to pass it on to us, the consumer. Ukanti oku kungabangela ukuba amazwe amaninzi abe madolwa nzima ngokuthumela impahla ezivele Afrika zisiza kweli loMzantsi Afrika. Lisaqhuba iphulo lokukhangela abantu ababini ekukholelwa ukuba bahambe nomlambo eKlip River eRhawutini. Lo mlambo uthandwa kakhulu ngabantu abenza imicimbi yenkolo. Esisibini intombazane neminyaka eli-18 kwanendoda neminyaka engama-21 ubudala baduke ngethuba lomsebenzi wokuzihlamba ngomgqibelo. Abenkonzo zohlangulo bathi abanolwazi lubheke phi ngokukhokelele kwesi siganeko. Esikwaziyo from the information le providiwe siyithole kubo abomndeni ukuthi bebezogezwa labantu ebusuku ngomgqibelo. Yikho nje lokho esikwaziyo ukuthi bebehamba nomakhosi wabo ezoba geza la emfuleni kwase kwenzeka leyo ngozi ke yokuthi baminze. Ukanti nabantu abathi benze imisebenzi yesintu kufutshane namanzi bayalumkiswa ngobungozi bamanzi. Nabo makhosi la ama-traditional healers nabafundisi laba bahamba nawo sebanxusa bakithi ukuthi bakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu phela lezi sikhuluma ngazo lezi esibhizi njalo sihlale siza la emfuleni sizoyihlenga. Siyabanxusa ukuthi babheke esikhathini esilandelayo ukuthi sinciphise lezi inhlobo zeingozi. Lisaqhuba iphulo lokukhangela lemizimba. Kusekuninzi efuneka kwenziwe ukuncothula nengcambu ubundlobongela obusekelezelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini kweli. Le yintetho yenziwe zizithethi kumsitho wombutho we-Ubuntu Community Model in Nursing kwisibhedlele iMafeking Provincial eMntla-Ntshona. Namhlanje umbutho Ubuntu Community Model in Nursing ubambe umsitho wokuqaphela ifuthe elibangelwa bubundlobongela obusekelezwe kwisini. Lo msitho indibanisela yedyunivesithi eziliqela kuquka iyasePitoli, eyaseVenda, eyaseLimpopo neyaseMntla-Ntshona.
It's really disappointing or confusing to know that someone who claims to love you, someone who claims to be compassionate, someone who's close to you can do all of that, forms of violence to you. So it is a confusing subject to me. Ngelixa unjingalwazi Siyapaneng Salamina Muloko Phiri wedyunivesithi yaseMntla-Ntshona ethe lixhume ngokungathethekiyo inani le-GBV ukwathe unobangela woko lulawulo lwegqudu kumakhaya amaninzi. What is driving this gender-based violence is patriarchy. What is patriarchy? Patriarchy is feeling supreme, thinking that as men they are more supreme and powerful, they are masculine than women, so they can be in charge. They can do as they wish. And that is not how it should happen. Everyone in the street now understand that GBV is not something that needs to be done. But you just realize that it is now evolving in different ways. Kambe kubonakala ngathi ilizwe loMzantsi Afrika lilwa idabi elingenasiphelo. Nanjengoko uNovemba inyanga yokuqwalasela abantu abaphila nokukhubazeka, umnumzana Mthetheleli Maqethuka ophila nokukhubazeka waseQonce eMpuma Koloni uthi abantu abaphila nokukhubazeka mabangazoyikiseli futhi bayafana nomuntu wonke odaliweyo. Le ndoda yakwalizwi engumvangeli ngokwesihlalo kwibandla lamawisile kwisekethe yaseQonce West yamkelwe ngezandla ezishushu kule sekethe. Kaloku kaMaqethuka befudule ezinze kwisekethe seGqeberha. Ncuthu mazangwa lomculo yenye indlela zokwamkela umnumzana Mthetheleli Maqethuka njengomvangeli ozinikeleyo ekwenzeni umsebenzi wenkonzo. Umfundisi wesekethe iQonce West 360 uthi umsebenzi walo kaMaqethuka kwezakwalizwi nasekuhlaleni uphuma izandla. I-disability yakhe asiboni thina siyisekethe ngoba siye sakhuthaza sikhuthazwa sisipho esikuye ngaphezu kwemo yakhe ngoba umvangeli ungumuntu osebenzayo njengamuntu wonke. Ugxaka mnumzana Maqethuka kwezenkolo uthi abasemagunyeni ewisile babone isiquququ kuye esingazideleli ngenxa yokuphila nokukhubazeka. Eyona nto siyithandileyo kuye ukubonakala into okubana uzinikele enkonzweni, uyayiphilela, and ke njengoba simjongile nje ungumuntu onomdla ekwakheni isekethe. Umnumzana Maqethuka ke uthi wazalwa engumntwana onempilo yenkenenkene ze wagqibela ephila nokukhubazeka. At the age of 8 years, 7 age, ndiyaqala ukwazi unyathela ngenyawo. Ndihlekwa ke ndirayazi le nto ihlekwayo kodwa ndithe ndazazi ntoba thi ndikhubazekile. Aba bantu babona inkubazeko mna ngabe ndingaziboni ndikhubazekile. Ndazamkela man le nto ndiphila nayo ayoyam yimboleko endiyiphiwe nguThixo. Ndapanga umvangeli wenkonzo yamawisile njengoba ke undibona ke ndinxibe isiwisile ndimi ke nale nkosikazi yasebathenjini uThixo awandipha yona. Phakathi kwezipho athiwe jize ngazo liqhosha elingenantunja nemfuyo. Ngomhla wesi-3 kuDisemba lusuku lokuqatshelwa kwabantu abaphila nokukhubazeka kwihlabathi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya eQonce. Abalandeli beqela leMamelodi Sundowns baphume ngonina bayokwamkela iqela labo labasetyhini kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo eRhawutini. Eli qela liphumelele indebe yeCAF Women's Champion League isihlandlo sesibini kule mpelaveki esiphuma kuyo emva kokubetha iSporting Casablanca ngamanqaku 3-0. Ibingumbono omqesibe kwisikhululo senqwelomoya sase-OR Tambo. Abalandeli bamasandawana nabathandi bebhola ekhatywayo kweli beyokwamkela la maqobokazana nazenzele indumasi ngethuba iphakamisa indebe yeCAF Women's Champions League. We wanna go out there and be the best team in the world. As I speak to you now, we are ranked number 25 in the entire world. So we can't wait for FIFA just to announce and say, here is a Club World Cup, so we can give ourselves a shot and see how far are we in terms of competing with the other continents, in terms of your Europe, your Asia and all that.
ukanti ke abadlali beliqela bathi ukusebenza nzima kuko okubanikele lempumelelo batsho bebamba ngazibini kubalandeli base-Ivory Coast ngenkxaso nezandla ezifudumeleyo. We set a goal as a team to say that we need to win the tournament, nothing much. So I think we worked very hard as a team and we deserved to win. The people from Ivory Coast were really behind us after we've beaten the hosts. But they were super welcoming. Eliqela labasetshini le-Sundowns liphumelele le-Champions League kungakhange kungene enqaku kulo ngelixa lona lifake amanqaku alithoba. Kanti abantu baphefumule ngempumelelo yeqela leMamelodi Sundowns. Siphelele qalane uthi congratulations kumanina eDawana abahlala besenza sizince njalo sililizwe loMzantsi Afrika. Impumelelo yona ayoyabo kuphela yoMzantsi Afrika uphela. Vuyisile Tutuse Kabovu uthi izinto ezinhle zilandela abo basebenza nzima mhle mkhulu futhi uyancomeka umsebenzi wenziwa lolwasapho lakwaMotsipe. Umzekelo omhle omawulandelwe utsho Secofa Mvaba. Katsheni Mazwi wasemkhuzeni uthi ibhola abalidlalayo lisezingeni eliphezulu walala izindebe zingena ubuthaphutaphu champions. Bukela ungaphefumula kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu 0716702548. Kanti Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Kakhulu ke qwathikazi apho kudesika yendaba ndiyakubulisa kaloku umbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kule yam idesika iMozulu bethuna mna igama lam ndikuThabile Makhaphela uMamthembu qondeni ingomsa bethuna tshanje ke yenje nje iMozulu. Nazo dimeko kuMzantsi Afrika kuphela njengemeko yethu yemvula nemimoya phakala kumantla ephondo phaya eLimpopo musila kumandi phaya ekuseni ngamashumi amabini nje khatshwa sesasine kabukela iqhubekela minawo namathuba daka nje ezulu ngo-36 degrees phango khaja komso kusafunekela phaya embindini apha eMzantsi Afrika njengaphakala kovelkom bevuka kakuhle phaya la 18 degrees chunqembe nam ke bethu siqwasela ngokubanza amaphondo wethu apha eMzantsi Afrika sivuka phaya empuma koloni njengaphakala kweKaladokwe embindini welaphondo bavuka phaya ekuseni futhi lelashumi nesele kutshise kamnandi xa bevala usuku lwabo futhi ku-35 degrees. Nanto ke iMozulu bukela phaya ephondweni lase-Free State njengaphaka lokho evelkom kuhle phaya ekuseni xa kuthanda ukusebekela kakhulu phambi kokurhatya futhi ngamashumi 3 ekhatshwa siso nje sasithanda kuphela kamandi nje lonke la mandla yonke imini yangomso. Beyenje nje ke mbukeli wami iMozulu phaya ephondweni lasentshona koloni njengaphaka lokho Beaufort West bevuka phaya ekuseni kakhulu futhi ngeshumi elinesihlanu conzo kamandla Mozulu futhi kamandi futhi ngamashumi 3 abe nesihlanu yonke nje imini yabo yangomso. Bukele baphila ngolhlobo bona phaya eNorthern Cape njengaphala koKimberley ngelashumi nesithandathu kuhle kakhulu futhi yazibonga ngaMozulu phaya ngamashumi 3 ekhatshwa sisiqhelo yonke nje imini ngomso njengaphaka lokho oDiara ngo-14 degrees phaya ekuseni. Nanto ke iMozulu bukela bephaya phaya eNorthwest njengaphaya kaloku eRustenburg ngamashumi 2 nje abenanye bayivalela mina kakuhle futhi ngo-36 degrees epholo nje kamandi yonke lava kwemini ngomso phaya ngokurhatya kusekuhle lokho kuyancomeka. Baphile kodwa baphaka lokho ephondweni eGauteng njengaphaya eJohannesburg eSoweto ngo-17 degrees kuyatshisa kamnandi phaa xa bevala imini yabo ngomso futhi ngamashumi 3 ekhatshwa siso kwakhona isithathu. Nazo ke bukela iMozulu phaya ephondweni laseLimpopo njengaphaya kaloku koThabazimbi ngamashumi 2 nje abenanye bayabe nabo nemini kakuhle phaa ngomso futhi bequkumbela usuku lwabo ngamashumi 3 ekhatshwa sisathathu kuhle lapha ePulukwane futhi ngo-19 degrees. Sebenze nje bona phakho lapho laphaya kaloku empumalanga emalahleni ngo-16 degrees phaya ekuseni iyabe echunqebe la mina futhi inhle izolo kamnandi ngo-30 degrees afana konke phofu laphaya esikhukhuza ngabashumi 2 abe nesibini. Benje nje bona phakho laphondo laphaya kwaZulu Natal ngomso Newcastle ngo-17 degrees bayivale embukela amaphakha iMozulu yabo futhi ngo-38 degrees njengaphaka lokho phongola futhi 21 degrees kanti bavala imini yabo ngo-37 bethula itshoke imeko apha kuyami idesika iMozulu mna ndikusebeka kaka xesha lemiyoli. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.